Welcome na naman sa isang makabuluhang episode ng ating channel. So, today, continuation ng ating mga lessons sa shorthands. So, for this day, ang ating lesson ay about sa sounds of O, R, L. So, simulan na natin. The symbols for O, R, and L are short forward undercurves differentiated by length. So, si O is parang hook. Parang hook na siya. Si R, to si L. Okay? So, almost the same sila na under curves, pero iba-iba lang sila ng length, kung mapapansin natin. So, si O, pinakamaigsi, si R, medium size, si L, yung pinakamahaba. The symbol for letter O is a tiny hook. Just like that. Okay? So, ano ba yung mga example niya? So, ito yung mga example niya. Okay? Okay. So, ito yung mga example na words na merong O sounds or mga O words. So, try natin isulat. So, first we have no, no, N, O, toe, toe, do, do, home, home, own, own, owning, owning, tone, tone, note, note. So, kung mapapansin natin, we write O normally in these first three words. Pero sa mga sumunod na, hindi na. So, ganito kasi yan. When the O is joined to the beginning of T, D, and letter M, it is written without an angle to make the writing faster and smooth. So, kung mapapansin natin, tuloy lang natin yung pagsulat sa kanya. So, next, we have the sound of R. So, the R is a short forward curve. So, ganito siya. Yan. Okay, so, ito yung mga example words niya. So, ito yung mga example ng words natin for the sound of R. So, okay, so let's start. So, we have ray. Ray. Next, we have rate. Rate. Train. Train. Next, we have or. Or. Next, we have more. More. Next, we have row. Row. Next, near. Near. And last, higher. Higher. So, ganyan lang po natin sinusulat yung mga sounds from words with R sounds. So, yan. Next natin is words with L sounds. Next natin, so meron na tayong O, meron na tayong R. Ngayon, doon naman tayo sa letter L. Okay?
So, the L is a long forward curve. So, ganyan siya. Mas mahaba siya dun sa O and R. So, try natin sa mga different words. So, ito yung mga sample words na isusulat natin. So, first we have lay. Lay. Next we have li. Li. Next we have leading. Leading. Next we have lie. Lie. Next we have low. Low. Next we have light. Light. Next we have lane. Lane. Next we have lean. Lean. So ayan. So ayan po yung mga example natin ng L sounds. Okay? So pinagkaiba lang po ng tatlo na yan, si O, si R, tsaka si L, yun yang sa size nila. So sana hindi tayo nalilito sa different sounds na yan. Recap tayo. So ang sound or ang symbol ni O ay a small hook. Next naman si R ay short undercurve na line. Then si L is a long undercurve na line. So sana marami po kayo, may natutunan po kayo sa lesson po natin. So if you like this video, comment, like, subscribe for more lessons and tutorial na dadating pa dito sa channel natin. So recommend nyo rin to sa mga kakilala nyo na gustong matuto ng shorthand for their free time. Okay? So, thank you po sa panonood. Bye!